Jamaa hawa walipoingia wameanza kulaumu Uhuru. Uhuru alikuwa hapa, Uhuru hakuwa anaendesha serikali peke yake. Alikuwa rais, alikuwa na naibu yake. Naibu yake alikuwa ni nani? Naibu Uhuru alikuwa ni nani? Alikuwa na permanent secretaries, walikuwa na permanent secretaries. So alikuwa kwa ndani ya hiyo serikali. Sasa wewe unasema ati Uhuru ndio alifanya peke yake. Wewe huko katika hiyo serikali unaanza kulaumu Uhuru. Sasa ni mwaka moja na nusu tangu Uhuru atoke. Yetu ile baada ya miezi mitatu peke yake tulikuwa tayari tumepata pesa ya kutosha. Hii sasa ni miezi 18 bado nalaumu tu Uhuru. Hakuna kile mbona nini? Sasa angalia serikali vile Abdul Samad amesema. Hii miundo ya serikali mpya hii. Kuna serikali 48. Moja ya kitaifa na 47 ya counties. Kama ya kitaifa iko na deni, hata ya counties vile vile ziko na deni. Mbona hao magavana wajalaumu magavana ambao walitoka? Mbona Abdul Samad wajalaumu Joho? Wajalaumu Hassan? Sababu gani? Kule Kilifi yule Mngaro halaumu nani? Halaumu Kingi. Kule nini kila mahali Kenya mzima kuna magavana mapya wameingia na wamepata madeni, wanaendelea kuendesha serikali. Lakini hawa jamaa wameshindwa kuendesha serikali. Kwa sababu hakuna nchi katika ulimwengu hii, there's no country in the world without debt. Serikali ya Marekani kwa sasa iko na debt ya $33 trillion dollar debt. Serikali ya Marekani. Japani debt yao ukilinganisha na GDP ni karibu 90% ya Kenya haijafika hata 60%. Kafika deni yote ambayo serikali ya Afrika yote ukichukua yote ziko nazo ni kidogo kuliko deni ambayo serikali ya Ubelgiji pekee yake iko nayo. Kwa hivyo Africa is not in a debt crisis. Africa is not in a debt crisis. What we are having in Africa is basically mismanagement of the economy of African countries. If we were to manage properly African economies, there is sufficient wealth within this continent to move forward. But what we are having here is complete inefficiency and gluttony. That is the big problem that we must solve in the African continent. You don't have a problem. We are not in a crisis. No country can develop without borrowing. You use somebody's money to do your work. What is important is where do you invest what you have borrowed? Because if you invest properly, then there's a return on investment. And that will actually increase your ability to repay the debt. But if you invest in consumption, then of course you have a problem in repaying the debt. This is where we are. This is what needs to be addressed in this country. And we must have a serious conversation about debt management. Sasa hawa watu mlisikia mimi silikuwa tunapiga kelele wakati ile juu ya mambo ya Eurobond. Sasa wao sasa wanalia Eurobond inakuja shauri yao. So we have a way of dealing with these issues. And we don't want to tell them because they are not people that can be advised. They don't want to listen to any kind of advice. Sasa sisi kama Azimio tulikuwa na mpango kamili ya kuendesha uchumi yetu. Na hiyo sasa tumeweka kando kidogo. Tunaendelea sasa kumanage pale ambayo tuna manage. But this government is undermining devolution. So now they want to take ECD, early child development. They want to take, it's a devolved function, they want to take it back to the national government. Primary health care,
It's a devolved function. They want to take it back. They are not able to deal with the functions which have not been devolved, but they now come back to try to take functions which have been devolved by denying county government funding. They are not bringing down funds down to enable the county government to manage the devolved functions. Instead, they're trying to claw back and take them back to the national government. This is actually a recipe for disaster. It's a disaster in the making, and it must be resisted in the strongest terms possible. You are unable to deal with functions which are not devolved. You are trying to take back the functions which have been devolved by denying county government funding. Shame on you. Shame on you. We will resist. We will resist.